அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா போலரைசேஷன் மெக்கானிசம் இன் dielectric materials. What is polarizations? The process of producing electric dipole inside the dielectric material by application of external electric field. That is polarizations. Polarization is nothing but ஒரு dielectric materialல நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் ஆகுது. சரிங்களா? இதுதான் போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். போலரைசேஷன் மெக்கானிசம் இஸ் 4 types. One is electronic polarizations. Electronic polarization. Second one, ionic polarizations. Third one, orientation polarizations. Orientational polarization. Fourth one, space charge polarization. Space charge polarizations. First one is electronic polarizations. This electronic polarization is nothing but when applying external electric field, the positive and negative charges is separated by a small distance. And you know, the dipole moment is directly proportional to applied electric field. If dipole moment அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா electric field அதிகமாக இருக்கும். That is mu is equal to alpha E and E, or this mu is directly proportional to E. So electric field நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா dipole momentum அதிகமாக இருக்கும், which is directly proportional. Then how to calculate the electronic polarizations? How to calculate electronic polarization? First one, electronic polarizations. Already I told you, when applying external electric field, the positive and negative charges separated by a small distance. Electric field கொடுக்கிறதால இதை electronic polarization அப்படி சொல்கிறோம். Here let us consider atoms of dielectric material. Here this is nucleus, center of nucleus. These are the electron clouds. This is the without electric field. This is without electric field, without E. ஸோ இங்கே சென்டரில் சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இருக்குது, சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது. த சார்ஜ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் ZE. த சார்ஜ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் ZE. இங்கே எலக்ட்ரான் க்ளவுடோட சார்ஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா -ZE. அண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம் இஸ் R, capital R. The radius of the atom is capital R. Here, without of an external electric field, the atoms and nucleus are same places. சரிங்களா? And hence there is no dipole moment. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா absence of electric field, நியூக்ளியஸ் சென்டரில் இருக்குது, எலக்ட்ரான் க்ளவுட்ஸு அங்கேயே இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்காதால நமக்கு இங்கே டைபோல் மூமெண்ட்டு எதுவுமே இல்லை. சரிங்களா? ஸோ the negative charge density rho is equal to total negative charge by volume of atom. இங்கே நமக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளோன்னு தெரியும். தட் இஸ் எலக்ட்ரான் க்ளவுடோட சார்ஜ் -ZE. அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஆட்டம் யூ நோ தட் 4/3 πr3. இங்கே R வந்து ரேடியஸ் வந்து R. ஸோ த சார்ஜ் டென்சிட்டி ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு 3/4 ZE by πr3 minus 3/4
ZE by pi r cube. This is equation number 1. Now with the field, this is without field. Second one with the field. Now here this dielectric material is subjected to an external electric field, so the dipole moment is occurred due to the two phenomena. One is Lorentz force, another one is Coulomb force. You know Lorentz force என்ன பண்ணும், இந்த எலக்ட்ரான் க்ளவுடையும் இந்த சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸையும் செப்பரேட் பண்ணும் டியூ டு அப்ளைட் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸையும் இந்த எலக்ட்ரான் க்ளவுட்ஸையும் செப்பரேட் பண்ணும், ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஈக்குவலிபிரியம் டிஸ்டன்ஸுக்கு மூவ் ஆகும். அண்ட் திஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த ஃபீல்டு டைரெக்ஷன். நம்ம ஃபீல்டு எந்த டைரெக்ஷனுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த டைரெக்ஷனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகும். அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகும். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபீல்டு டைரெக்ஷன்லையும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதோடைய ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்லையும் மூவ் ஆகும். ஸோ இங்கே உள்ள ஒரு நியூக்ளியஸு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகிருக்கு. இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். டிஸ்டன்ஸு எக்ஸுன்ற டிஸ்டன்ஸுக்கு மூவ் ஆகிருக்கு. ரைட். The after separation, the attractive Coulomb force is arises between center of nucleus and electron cloud. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸு ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணும், கூலும் ஃபோர்ஸு இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணும். சரிங்களா, அட்ராக்ட் பண்ணும். இப்போ அட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஒருவேளை இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இது வரைக்கும் மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோ, கொஞ்சம் இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகிருக்கு. சரிங்களா, இந்த சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரான் க்ளவுட்ஸும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகிருக்கு. பட் இங்கே வந்து கூலும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதால கூலும் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும், ரெண்டையும் அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ இங்கே உள்ள எலக்ட்ரானு ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸுக்கு மூவ் ஆகி ஈக்குவலிபிரேஷனுக்கு வரும், ஈக்குவலிபிரேஷனுக்கு வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் எதுவுமே மூவ் ஆகுது. ஸோ ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸுன்ற டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டுமே ஸ்டேபிள் ஆகிடும். இதுதான் டைபோல் மூமெண்ட்டு டியூ டு அப்ளைட் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. அந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸுன்ற டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகிருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும், செப்பரேட் பண்ணும், கூலும் ஃபோர்ஸு அட்ராக்ட் பண்ணும். சரிங்களா, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான். லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் between nucleus and electron பார்த்தீங்கன்னா F, that is Lorentz force-னால L நம்ம இருக்கோம், charge into electric field, electric field. சரிங்களா, இது வந்து with electric field. The second diagram. You already know that FL, that is force, Lorentz force. Charge already know that nuclear charge is an E, and electric field E, capital E. This is equation number 2. Next, the Coulomb force, Coulomb attract force between center of nucleus and electron clouds. Coulomb force. கூலும் ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் எஃப் சி அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறோம், இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் ஆஃப் அண்ட் ஹோல் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தென் 4 pi epsilon naught x square. This is equation number 3. X is distance between center of nucleus and electron cloud, the separation of center of nucleus and electron clouds, that is the x. So positive charge negative charge divided by 4 pi epsilon naught x square. This is equation number 3. Now the QP, that is E into total negative charge enclosed by the sphere of x distance. Total negative charge enclosed by the
sphere. Of x distance உள்ள அதோடைய values divided by 4 pi epsilon naught x square. இப்போ நம்ம ZE தெரியும், total charge enclosed by the sphere x, இதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா. total charge, the total charge enclosed by the sphere is equal to charge density into volume of the sphere. The sphere radius x radius உள்ள அந்த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். நமக்கு தெரியும் சார்ஜ் டென்சிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம், ரோ. பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் 1 இருக்குது, அது சார்ஜ் டென்சிட்டி minus 3/4 ZE by pi or Q into volume of the sphere. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் 4/3 pi x cube. இங்கே வந்து முன்னாடி ரேடியஸ் r இருந்தாலும் r போட்டோம், ரேடியஸ் x, ஸோ x cube. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 4 4 3 3 pi ரிமைனிங் இருக்கிறது minus ZE x cube by r cube. This is equation number 4. இப்போ total charge நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ கூலும் ஃபோர்ஸ், that is Fc is equal to ZE into minus of ZE x cube by r cube divided by 4 pi epsilon naught x square. இப்போ நீங்கள் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா Fc is equal to minus Z square E square, இங்கே x ஸ்கொயர் இருக்குது, இங்கே x cube இருக்குது, இது ரிமைனிங் x divided by 4 pi epsilon naught r cube. This is the equation number 5. இப்போ நம்ம கூலும் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Now equating Coulomb force and Lorentz force. Already know that the Coulomb force FL is equal to Lorentz force is equal to minus of Coulomb force, minus of Coulomb force. சரிங்களா. இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2, equating equation 2 and 5, equating equation 2 and 5, equating equation 2 and 5. ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். 2 Z E is equal to 5, that is minus இருக்கு into minus of Z square E square x by 4 pi epsilon naught r cube. இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா Z square E square x divided by 4 pi epsilon naught r cube. இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. Then E is equal to Z square E square x divided by 4 pi epsilon naught r cube divided by Z E. ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is E is equal to
Z E x divided by 4 pi epsilon naught r cube, or we want to find the x values. X is equal to 4 pi epsilon naught r cube E divided by Z E. This is equation number 6. Here, due to applied external electric field, the atoms gets charged, that is the displaced from equilibrium position to original positions. So here the dipole moment is, let us consider induced dipole moment, that is mu induced is equal to magnitude of charge into displacement. So induced dipole moment magnitude of charge into displacement. We already know that mu induced dipole moment equal to magnitude of charge is at E. Distance எவ்வளோ displacement ஆயிருக்கு, x என்ற டிஸ்டன்ஸுக்கு displacement ஆயிருக்கு. So x. This is equation number 7. Next, substituting mu values. Here this substituting equation 7 in 6 value நம்ம substitute பண்ணுறோம். That is mu induced dipole is equal to Z E into x value நம்ம already கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம், 4 pi epsilon naught r cube E divided by Z E. Then இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிட்டு mu induced dipole moment is equal to 4 pi epsilon naught r cube into E. This is induced dipole moment. In terms of polarization, mu induced dipole moment equal to alpha E into E. This is equation number 8. This is equation number 9. Here the alpha E is electronic polarizations. What is alpha E? Alpha E is equal to this term, the remaining உள்ளது அதை நம்ம alpha E எடுத்துருவோம், 4 pi epsilon naught r cube. This is equation number 10. This is electronic polarizations. Next one, ionic polarizations. This is displacement of cation and anions due to applied external electric field. நீங்கள் applied electric field கொடுக்கறதால இந்த கேட்டையானும் ஆனையானும் எப்படி செப்பரேட் ஆகுது. ஆல்ரெடி நோ தட் போலரைசேஷன் வித் செப்பரேஷன் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ், அதை நம்ம போலரைசேஷன் சொல்கிறோம். இங்கே பாசிட்டிவ் அயானும் நெகட்டிவ் அயானும் எப்படி செப்பரேட் ஆகுது, பை அப்ளையிங் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஹியர் லெட் அஸ் கன்சிடர் இந்த NaCl டேட்டம் எடுத்துக்கிறோம். This is without electric field, that is Cl minus, இங்கே Na plus. இது வந்து வித்தவுட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எப்படி இருக்குது. when applying external electric field, இங்கே this is center of dot வச்சுக்கோங்க. Cl Na. So the distance from the original positionலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் மூவ் ஆகுது when applying external electric field. இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா x2, டிஸ்டன்ஸு x1. சரிங்களா, ரைட். Let us consider the cation and the anions is separated by a small distance. So the net distance between two ions, is x equal to x1 plus x2. X equal to x1 plus x2. First, for positive ion,
that is sodium பாசிட்டிவ் அயானுக்கு. ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? the restoring force, that is force is directly proportional to x1. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். E is directly proportional to dipole moment. இப்போ ஃபோர்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகும். here F is directly proportional to F1. so the restoring force acting on a positive ions. That is F is equal to beta 1 x1. This is equation number 2, this is equation number 1. Similarly, negative ions. That is F is directly proportional to x2. F is directly proportional to x2, and the restoring force in negative ions, F is equal to beta 2 x2. Here the beta 1 and beta 2 is restoring force constant. Now, so let us consider if mass of the positive ions small m and mass of the negative ion is capital M. பாருங்க இதோடைய mass of the positive ion உடைய mass m அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். நெகட்டிவ் அயனுக்கு mass capital M அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Now, the angular frequency omega naught. The angular frequency is omega naught. Then the restoring force constant beta 1 is equal to m omega naught square. This is equation number 4. Similarly, beta 2 is equal to capital M omega naught square. This is equation number 5. Now, substituting this value beta 1 and beta 2 in equation 2 and 3. இது ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போய் அதில் போட்டிங்கன்னா that is equation 2ல பார்த்திங்கன்னா F is equal to beta 1 x. beta 1 வேல்யூ இங்கே இருக்குது m omega naught square x1. this is equation number 6. Already know that the force F is equal to E. This is equation number 7. Now equating equation 6 and 7. Equating equation 6 and 7. 6 and 7 நமக்கு தெரியும். E equal to m omega naught square x1. m omega naught square x1. From this equation we can write x1. x1 equal to E divided by small m omega naught square. This is equation number 8. Similarly, we can write the x2 values. So x2 equal to another E divided by capital M omega naught square. This is equation number 9. Now, substituting equation 8 and 9 in 1. First equation x equal to x1 plus x2. Already know that. Then x equal to x1 value E divided by small m omega naught square plus x2 equal to E capital M omega naught square. சரிங்களா? இப்போ x equal to E by omega naught square. காமனாக இருக்குது, வெளியில் எடுத்துடுறோம். 1 by small m, so 1 by capital M. This is equation number 10. Already you know that the dipole moment is equal to the product of charge and separated by a small distance.
நம்ம ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக் போலரைசேஷன் கண்டுபிடிச்சோம். தட் இஸ் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு E into X. E into X. So நம்ம substituting these values, mu is equal to E into X value. இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். E by omega naught square into 1 by small m plus 1 by capital M. Then mu is equal to E square E by omega naught square into 1 by small m 1 by capital M. Then mu is equal to, mu is directly proportional to E. Already know that the dipole moment is directly proportional to applied electric field. Then mu is equal to alpha I into E. Here what is alpha I? Alpha is ionic polarization. So alpha I is ionic polarization. So alpha I is equal to E square by omega naught square into 1 by small m 1 by capital M. This is alpha I. That is ionic polarization. This is equation number 11. The next one is orientational polarizations. This type of polarizations occur only in the polar dielectric materials, and the polar dielectric have the molecule with the permanent dipole moment even in absence of electric field. Absence of electric field இதில் permanent dipole moment இருக்கும் போலார் மாலிகுல்ஸில். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் ஃபீல்டில் இந்த பாசிட்டிவ் அயன் நெகட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து அக்குமுலேட் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. when applying an external electric field, the positive ions எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனுக்கு போயிடுது. இதெல்லாம் ப்ளஸ் எல்லாமே ரைட் சைடு, மைனஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் லெஃப்ட் சைடு வந்துடுது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு from the Langevin-Debye equations, the paramagnetism is which is similar to this type of polarizations. That's why we are applying the paramagnetic Debye equation. That is Langevin-Debye equation is n mu square b by 3 kBt. This is Langevin equation. Langevins theory. Langevins theoryலேருந்து நம்ம ஏன்னா இது போலார் மாலிகுல்ன்றதால பர்மனெண்ட் டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கும்ன்றதால நம்ம இந்த லாங்வின் ஈக்குவேஷனுடைய இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம். Here the same principle is applied in this electric field of orientational polarizations. So we can write, instead of polarization, that is orientation polarization, n mu square E by 3 kBt. Instead of magnetic field we can apply electric field. இங்கே பாருங்கள் magnetic field apply பண்ணியிருக்காங்க, அதில் இங்கே electric field நமக்கு அதிலேருந்து apply பண்ணுறோம். Then P orientational polarization equal to n alpha O into E. n alpha O into E. So the what is orientational polarization? O alpha O is equal to இந்த வேல்யூவில் அது ரிமைனிங் உள்ளது mu square by 3 kBt. mu square by 3 kBt. This alpha O is orientational polarizations. These equations from Langevin-Debye equation, n mu square b by 3 kBt. Instead of we can apply magnetic field இப்போ நம்ம electric field கொடுக்குறோம். So n mu square E by 3 kBt. So polarization equal to n alpha naught E. Then alpha naught என்றது the remaining உள்ளது, that is these values. Finally total polarization alpha is equal to electronic polarization, orientation polarization, ionic polarizations, alpha I. That is alpha is equal to alpha E நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 4 pi epsilon naught r cube plus alpha O இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சோம்
mu square by 3 kBT. Ionic polarization E square by omega naught square into 1 by small m 1 by capital M. Then the total polarization P is equal to n alpha E. So we can write P is equal to n E into this alpha values 4 pi epsilon naught r cube plus mu square by 3 kBT plus E square by omega square into 1 by small m by 1 by capital M. This is total polarizations, or this is Langevin-Debye equations, or we can write Langevin-Debye equations. Sometimes question உங்களுக்கு Langevin-Debye equation கூட கேட்பாங்க, அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதில்லை. ஸோ Langevin-Debye equationனாலுமே என்னது, the mechanism of polarization, electronic polarization, ionic polarization, space charge polarization and orientation polarizations. Thank you.